Shri Chaitanya Mahavishnu Shapitam Shambhutale Shmayam Kuttadamayam Vedante Swapam Jai Shri Krishna Chaitanya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Nичем не трогайте, Before I begin, I'd like to acknowledge the presence of the esteemed Godmother, very beloved Godmother of my His Holiness Jayadvaita Swami. Я хотела бы сказать, что с нами сегодня присутствует мой возлюбленный духовный брат Джайадвайта Свами. He is without doubt my favorite speaker in our Krishna consciousness. И я уверена, что он мой любимый лектор в сознании Кришны. I often say that, if he comes up against some debate or opposition, no one can defeat him. И когда речь идет о каких-то спорах о нашей философии, никто не может его победить. So this way, he's the guardian of the faith, you could say. I'm sure that Srila Prabhupada is very pleased with him. И я уверена, что Шрила Прабхупада очень недоволен, потому что он защитник нашей религии, нашей веры. And I feel that such the roles should be reversed this morning. I should be sitting there, he should be sitting here. But И так же произошло, по моим ощущениям, он сегодня был читал лекцию, а я бы его послушал, как есть. So, in this auspicious month of Kartik, we're actually at the conclusion of our Vrindavan pilgrimage, but we're on the eve of our Jaipur pilgrimage. И можно сказать, что это благоприятный месяц Картика, это тот момент, когда уже наша парикрама заканчивается, но мы в преддверии нашей новой парикрамы в Джайпур. And looking back on all the wonderful programs we've had, so many Leelas-tons we visited, so many lectures, so many kirtans, it's a little sad that it's coming to an end. И, конечно же, мы вспоминаем все эти замечательные программы, все эти лилостаны, все эти киртаны, которые мы посетили. И, конечно же, нам немного грустно, что все это завершается. On the other hand, it's very joyful that tomorrow we'll be going on to the city of victory. Но очень радостно то, что завтра мы отправляемся в город Победы. What is the city of victory? А что же это такое, город Победы? Jaipur. Это Джайпур. Actually, Jaipur translates as the Pur means city, and Jai like victory, so it's the city of victory. И Джайпур переводится как Пур, это город, а Джай это победа, то есть город Победы. Sometimes the British calls it the Pink City. Иногда англичане называют этот город розовым городом. And that city was planned and constructed by one of my heroes, a Rajrishi king named Jai Singh II. И Джай Сингх II, это был такой герой среди царей, именно он воздвиг и разбил этот город. And there he gave shelter to, he gave protection. Actually, they gave shelter and protection to him, but he built that city for the deities of Govinda, Gopinath, Damodar, and Vrindavan. И на самом деле этот город был построен, потому что он хотел защитить, но на самом деле божества его защитили. И он построил этот город для Говиндаджи, Гопинатха, Радhavинода, Дамодара. One could easily say that Govinda is the principal deity of Jaipur only because of the intense love that the people of Jaipur show him. И мы порой говорим, что Говиндаджи это основное божество Джайпура, это связано с тем, насколько жители этого города любят его. We've discussed before why the deities went there, because Vrindavan was attacked by a tyrant, Muslim tyrant called Aurangzeb. So the devotees took the deities to Jaipur hundreds of years ago, but they never came back. И, конечно же, мы с вами помним историю о том, почему Говиндаджи переехал в Джайпур. В тот момент на Индию напал мусульманский тиран Аурангзеб, и
и божества вывезли в Джайпур. И после этого момента они уже не возвращались. There are Vrindavan deities. They were discovered in Vrindavan as Swamis, and they were worshipped here. So you would think of something natural that after the war, so to speak, they come right back. И, конечно же, эти божества из Вриндавана, они были здесь установлены, и, естественно, казалось бы, после того, как война закончилась, вернуть их обратно. But as we've discussed many ways, many angles of vision, this Kartik group and I are visiting different Leela we know that Krishna is controlled by the love of his devotees. Но мы с вами будем говорить, мы очень часто это обсуждали, есть разные точки зрения, но основная заключается в том, что Кришну можно контролировать своей любовью. So my educated guess, or uneducated guess, is that the deities, those deities have never left Jaipur because the people love them so much, and this you will witness when you go to Jaipur over the next week. We'll be visiting these deities. You'll see the bhakti, you'll see the devotion that the people of Jaipur have to them. So deities just can't leave. They're controlled by that love. Good lesson for all of us. И это хороший, на самом деле, урок для всех нас, потому что когда мы приедем в Джайпур, мы все увидим, что это божество Говинды уже настолько любят местные жители, что они своей любовью контролируют его и не дают ему вернуться в Вриндаван. This is perhaps most evident in the temple of Govinda. И это очень легко можно увидеть в храме Говиндадева. And we can appreciate this, especially as Gaudiya Vaishnavas, because Govinda Dev is the Lord of the life of Srila Rupa Goswami. И это нам понятно, потому что на самом деле Говиндадев является господином жизни и сердца Рупа Госвами. So I thought today I would speak little something about the history of Govinda Dev to prepare ourselves for his evening darshan tomorrow night. И поэтому я решила немного рассказать историю божества Говиндадева для того, чтобы мы все подготовились к нашему вечернему даршану, который будет завтра. When we get to Jaipur, we're going to settle in our hotels, and then we're just, in the evening, we're going to go for this amazing darshan, evening darshan of Govindaji, the personal deity of Srila Rupa Goswami. И когда мы приедем завтра с вами в Джайпур, расположимся в отеле, немного передохнем, и вечером мы отправляемся на даршан Говиндаджи, который является божеством Шри Рупа Госвами. I can already see the hair on your hands is already standing up. Я уже вижу, как волосы дыбом стоят на ваших телах от предвкушения. Myself, when I first went to Govinda Dev's temple, I think it was 1974, when I walked in, there were thousands of people singing, very beautifully. It was one of the most touching experiences I've had in Krishna consciousness, to see that bhakti of the temple. И я до сих пор помню тот первый раз, когда я пришел на даршан Говиндаджи в 1974 году и увидела огромную толпу, которая поет любимый Баладжина для Господа. Это произвело на меня огромное впечатление. How many of you are going with us for the first time? Поднимите руку, кто впервые поедет в Джайпур. I'm just going to watch your faces as they roll open the curtain. Govinda Dev is standing there with Radha. Я буду наблюдать за вашими лицами, когда вы впервые будете видеть Говиндаджи, который шторка алтаря откроется, и он там стоит с флейтой и с Радхарани. So we'll be more of a summary, but we'll discuss about Govinda Dev. И это такое будет общее вступление, мы еще больше поговорим в будущем о Говиндаджи. But I think the proper etiquette is first to glorify Srila Rupa Goswami. Ну, я думаю, что этикет таков, что вначале мне хочется прославить Шри Рупу Госвами. Sujatam ama dehasya jalashnana paramyaham Shri Rupa Bhaksudam Shanam Svatana Pari Slutaya. For purification of my physical body, I bathe regularly using water. However, for the complete purification of myself and my existence, I bathe in the nectarian words of Sri Rupa Goswami. Для очищения моего физического тела я регулярно омываюсь водой. Но для очищения моего существования и бытия я омываюсь в нектаре слов Рупы Госвами. Sanatan Shamo Yasya Juhayan Shriman Shanatana Shri Halabo Puja Sokho
Shri Rupa Jiva Sadgati. Shri Rupa, eternal peace incarnate, identical in mood to Sanatana, his elder brother, and whose younger brother was Shri Vallabha, is the means of my success and the good fortune for all jivas. Шри Рупа, который является воплощением вечного мира, и по настроению он созвучен Санатана Госвами, своим старшим братом, а Шри Валабха является его младшим братом. Эта группа Госвами является оплотом моей удачи и благословением для всех джив. That beautiful prayer was written by Shri Jiva Goswami. И это было все написано Шри Джива Госвами. It is Sri Radha Krishna Chana Deepika, verse number 1. И это первый стих Шри Рада Кришна Чана Дипики. The following verse is one of my favorites. It's from the Shri Rupa Shanatan Stotra. It's a combination of verses 21, 24, and 28. It'll melt your heart. И вот это одна из моих любимых стихов из Шри Рупа Санатана Стотра. Это комбинация из 21, 24, 28 стиха. Who on this earth could ever understand the pure essence of Srimad Bhagavatam, perceive the sweetness of Vrindavan, or inspire anyone else to speak of it? And who could bring the mind to meditate on the son of Nanda's most wondrous beauty? Without the blessings of the most merciful and virtuous Shri Rupa Goswami and his associates, no one could have ever done this. Кто на этой планете может понять чистый смысл Шримад Бхагавата, ощутить сладость Вриндавана или вдохновлять кого-то рассказывать о нем? Кто может заставить ум медитировать на чудесную красоту сына Нанды, без благословения самого милостивого и надежного, наделенного всеми благими качествами Рупы Госвами и его спутников, это просто невозможно. Shri Rupa Goswami Prabhupada Ki Jai. 6 Goswamis of Vrindavan Ki Jai. Gauranga Mahaprabhu Jai. Now, with his blessings, we'll go on to glorify Govinda Dev. И теперь, получив его благословение, мы можем начать прославлять Говинда Дева. In the Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 1, verse 19, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami writes very beautifully about Govinda Dev and two other principal deities. И в читании Чаритамрити Ади Лила 1.19 Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами очень красиво описывает Говиндаджи и основные божества. In Bengali. Он пишет это на Бенгале. Ekina Thakur Hudi Yake, Kari Yachena Atmasat, Tinera Charana Handam, Tini Moranat. These three deities of Vrindavan, Madan Mohan, Govinda, and Gopinath, have absorbed the heart and soul of all the Gaudiya Vaishnavas. I worship their lotus feet, for they are the lords of my heart. Эти три божества Вриндавана, Мадана Махан, Говинда, Гопинат, являются сердцем и душой Гаудия Вайшнавов. Я поклоняюсь их лотосным стопам, они являются господами моего сердца. And in Bhakti Rasamrita Sindhu, which of course was written by Rupa Goswami, he penned a very beautiful description of Govinda Dev from his very heart. И в Бхакти Расамрита Синдху Рупа Госвами записывает красивое описание Говиндаджи, которое явилось ему в его сердце. In a forest of desire trees known as Vrindavan is a golden mansion, and in its midst is the jeweled throne at the place called Yogapith. Seated thereupon is Shri Govinda Dev, a veritable Cupid incarnate. He is served there as king, bedecked with divine clothes, ornaments and other paraphernalia, served incessantly by thousands of devotees. В лесу деревьев желания, известных как Вриндаван, расположен Золотой дворец, посередине которого находится Золотой трон, и это место зовется Йога-питхом. На этом троне восседает Шри Говинда Дев, олицетворенный Купидон. Ему поклоняются как царю, одевают божественные одежды, предлагают украшения и другие парфюмерии. Ему поклоняются тысячи преданных. And of course, we know that Lord Rama, he also glorifies Govindaji, as is affectionately known, Govindaji, in his famous treatise Brahma Samhita. И мы также знаем, что Господь Брахма, после того, как он обрел милость Господа, он также в Брахма Самхите прославляет его.
Chintamani Pakastadamasu Kaka Viksha Lakshadrateshu Shukir Palam Lakshmi Sangam Sedana Govindam Purusha. I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor who is tending the cows, yielding all desire and abodes built with spiritual gems, surrounded by millions of purpose trees, and purpose tree means a cultivated desire tree, always served with great reverence and affection by hundreds of thousands of Lakshmis, gopis. Я поклоняюсь Говинде, Верховному Господу, первому прародителю, который пасет коров, исполняя все желания. Он находится в обители, построенной из духовных драгоценных камней, окруженной миллионами деревьев желаний. Ему поклоняются с почтением и любовью сотни тысяч Лакшми или гопи. Now, as we've heard a number of times, Govindaji was ordered to be carved 5,000 years ago by Vrajanath, the great-grandson of Krishna. И мы знаем, что сам Враджанат, который был праправнуком Господа Кришны, он сам лично распорядился, чтобы вырезали это божество Говиндаджи. But as a side note, it was under the supervision of Uttara, who was the mother, as you know, of Maharashtra. И это было 5000 лет назад, и за этим присматривала Уттара, которая была мамой Парикшита Махараджа. But like many of the Vrindavan deities, Govindaji was lost. You could just summarize with the progress of time. Но как идет история, что после этого Говиндаджи это божество было утеряно. And it was our beloved Sri Rupa Goswami who eventually rediscovered Govindaji 500 years ago in Vrindavan. И уже потом, 500 лет тому назад, во Вриндаване наш возлюбленный Шри Рупа Госвами заново нашел Говиндаджи. So we'll discuss this particular pastime in detail. It's very nectarian. И мы с огромными деталями сейчас погрузимся в эту историю, то, как он нашелся. So the pastime actually begins, you could say, in Mathura, which is, of course, very close to Sri Vrindavan. И эта история началась в Мадхуре. Мадхура, она находится неподалеку от Шри Вриндавана. According to local Brajvasi narrations, about 500 years ago, Sri Sanatana Goswami and Rupa Goswami used to beg prashadam, it's called Satpanaha, from 7 Brahmin houses every day in Mathura. И история такова, что Санатана и Рупа Госвами, они ежедневно просили милостыню или пожертвования. Это называется Садхарав. Это они подходили в дом браманов и просили еду. It's interesting because we know the tradition amongst Srivansis in Vrindavan. They go to 4 houses every day for their subsistence. Madhukari is called. They go to 4 places. Whatever food they get from that household, that's what they eat for that day. И мы знаем, что традиция Вриндавана существует обход 4 домов для того, чтобы попросить Мадхухари. Вот что вам в 4 домах дали, тем вы и питаетесь в течение дня. But Satgara is described that Rupa and Sanatana, they go to 7 houses. You can think, oh, maybe they want to eat more. No, they want to preach more. Но традиция Санатана и Рупа Госвами, они ходили в 7 домов, и это называлось традиция Садхара. И, может быть, вы подумаете, что они хотели больше есть, нет, они на самом деле хотели больше проповедовать. Really sadhus go to beg on the pretext of sharing their realizations with the householders. Потому что саду отправляются в дом, что-то просят не для того, чтобы что-то получить, на самом деле, чтобы поделиться с домохозяевами своими реализациями. So I was reading in a detailed account in the Vrindavan Research Institute that after this, prasad that they would take, Rupa Goswami would go in Vrindavan for a time. И после того, как они получали этот просад, Рупа Госвами отправлялся на Вриндаван Парикраму. Especially when they first arrived in Vrindavan, Rupa Goswami would go on Parikrama, hoping to find his worshipful deity, Govindaji. И для чего отправлялся на Парикраму сам Рупа Госвами, он надеялся найти свое возлюбленное божество Говиндаджи. We know that Lord Chaitanya, one of his principal instructions was to go to Vrindavan and establish deity worship. In other words, have temples constructed and deities installed so the people could come and see the Lord in his own playground, you could say. Vrindavan is the playground of God. Vaikuntha is the official kingdom of God. Aishwarya,
on record that Vrindavan is the Lord's playground. And Mahaprabhu was teaching this Bhaja Bhakti, so he wanted people to come and see Krishna in his beautiful form as the Archamurti. И это были наставления, что Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы Госвами отправились во Вриндаван, открывали храмы, устанавливали божеств для того, чтобы все могли прийти во Вриндаван и увидеть Господа здесь вместе его личных игр, потому что на Вайкунхе там Айшварья Бава — это официальное царство Господа, а Вриндаван — это место его сладких игр, и поэтому Махапрабху хотел распространить Враджа Бхакти и посылал своих Госвами, чтобы они установили божества, и народ мог приезжать и созерцать Арча-Виграху. Of course, Mahaprabhu also told Goswami to write books on the science of Krishna consciousness and discover the lost religious forms of pleasure of Krishna's pastime. И, конечно же, Махапрабху еще просил Госвами писать книги о Бхакти, а также находить места лила-станы во Врадже. But we'll focus on this one instruction of Chaitanya Mahaprabhu, that they should establish deities. Но мы сейчас сфокусируемся лишь на одном наставлении Шри Чайтаньи Махапрабху, то, что нужно устанавливать божеств. And actually, when I was studying in the Vrindavan Research Institute, I came across a really wonderful authorized scripture called Sri Sadhana Deepika. And in chapter 8, we hear Chaitanya Mahaprabhu's actual instructions to Rupa Goswami in this regard. И когда я изучал духовное писание в этом Вриндаванском институте, я наткнулся на очень известную работу, это Садхана Дипика, и в 8 главе мы можем прочитать четкие наставления Шри Чайтаньи Махапрабху об этом. It says in the Bible, seek and ye shall find. И в Библии есть такое выражение, что ищите, и вам будет и обрящите. Wonderful detail. Here is Mahaprabhu's instructions to Rupa Goswami about establishing deity worship. И я нашел вот это личное наставление Шри Чайтаньи Махапрабху Рупа Госвами о том, чтобы тот устанавливал божества. Punashtam katayamasha kachatvam vindiki pranam sevam paka shayashvata Shri Govindasya Mohinam. He said to him, go to Vrindavan and reveal the enchanting service of Govinda. He didn't just say he established a deity. Go to Vrindavan and reveal the enchanting service of Govinda. И он ему сказал очень поэтично: отправляйся во Вриндаван и прояви очарование служения Говинде. То есть он не сказал ему установи божество Говинды, да? То есть он попросил его проявить очарование служения Господу. And then Mahaprabhu continued. И затем Махапрабху продолжил. Swayam Bhagavatas tasya mona mudra rashtu darshan der janadadinam prema bhakti bhavishyati. By the mere sight and perception of the Lord, wrapped now in the state of silence, people and all other living beings will attain pure love of God. It's like poetry. What is the use of the bowman's arrow unless it pierces the heart of the enemy? What is the use of poetry unless it enters the heart and awakens prema to Radha Krishna? All the poetry is useless. И каков смысл поэзии, если она не пробуждается в наших сердцах, не пронзает наши сердца, и не возникает это чувство желания любви к Радhe Кришне? Это подобно тому, как вы воин, и вы неправильно используете свои стрелы. И вся мировая поэзия, она вообще ни к чему. By the mere sight and perception of this Lord, wrapped now in the state of silence, because he hasn't been found yet. What a wonderful way to say the Lord sleeping. Wrapped now in the state of silence, people and all other living beings will attain to the Lord of God. That means when you go and you see Govinda Day, you have the opportunity, the chance to develop love of God by that darshan. You see His form. И он говорит следующее: от одного только вида созерцания Господа, который еще не пробужден, люди этого мира и все другие живые существа обретут чистую любовь к Господу. So earlier on, of course, Srila Sanatana Goswami had found his worshipful deity, Madan Mohan. И чуть раньше до этого его милость Санатана Госвами нашел свое божество Мадхава Мохана. And Madhu Pandit had found Gopinath. А Мадху Пандит на тот момент уже обрел Гопинатха. So Rupa
Rupa Goswami was always wondering when the Lord of his heart, Govinda Dev, would make his appearance. Because we think we find the Lord, and really the Lord finds us. Who are we to find the Lord? Because we know what we're looking for. But the Lord finds us. И Рупа Госвами, он очень думал, медитировал о том, что когда же Господь предстанет перед ним, когда же Он явится. Мы с вами порой думаем, что мы ищем Господа, на самом деле, кто мы такие. Это Господь в какой-то момент находит нас и является перед нами. What's the Shastric evidence for that? Какое же показание на это в шастрах? Kaviraj Goswami says, Brahmanda Brahmati Kondi Bhagavanji, Guru Prashad, Bhai Bhakti Ladvij. We foolish souls were wandering from one Brahmananda, one universe to the next, one species of life to the next, one body to the next, but Guru Krishna Prashad, Bhai Bhakti Ladvij. The Lord, if He's present, or more usually, His representative, they intervene. Stop your nonsense. Chant Hare Krishna. Yes, sir. It happens like that. But you can't refuse the order of a pure devotee. It's so powerful. Overwhelms you. You take up the process. И об этом есть стих, в котором говорится, что мы заблудшие живые существа, которые склоняемся из одной вселенной в другую, получаем одно тело за другим, до того момента, пока мы не получим Кришну Гуру Прасад. Мы не увидим Господа, или чаще мы не увидим Его представителя, это Гуру. И Гуру — это настолько могущественная личность, это чистый преданный, его наставления невозможно игнорировать. Обращаясь к вам, он говорит: остановись, прекрати все и просто начни воспевать. Just like I've shared with you on several occasions, Gaurangi Dasi, a very nice disciple of Sri Ramaswamy, I was present at his Vyasa Puja one year. She spoke something that really touched my heart. И я, возможно, с вами делился однажды. Гауранга Даси, она является ученицей Шиварам Махараджа, на одной из его весабуш, на которой я тоже присутствовал, она определилась. She read quite a long offering, but one sentence really struck me. Она написала достаточно длинное подношение, но одно предложение очень сильно проникло и отозвалось во мне. She said, Guru Maharaj, it took you so long to find me. Please don't ever keep me away. И она сказала: мой дорогой Гуру Махарадж, так долго потребовалось времени, чтобы вы нашли меня, пожалуйста, больше никогда меня не отпускайте. It took you so long to find me. Please don't keep me away. Так долго вы меня не могли найти, пожалуйста, теперь уже больше никогда не потеряйте меня. So in this view, Rupa Goswami was wondering, when the Lord of his heart, Govinda Dev, would make his appearance. И таким образом Рупа Госвами медитировал, задавался вопросом, когда же Господь его сердце Рупа Говиндаджи проявится. So one day I was reading, he was doing Vrindavan Kirtana, when suddenly he felt like great separation from Chaitanya Mahaprabhu. И описание таково, что однажды он приближал Вриндаван Парикраму, и вдруг он ощутил очень огромное чувство разлуки с Шри Чайтанья Махапрабху. In his search for Krishna, in Govindaji, he was feeling separation from Chaitanya Mahaprabhu. This says a lot to the Gaudiya Vaishnavas, that we cannot actually approach Radha and Krishna, but to speak and have their divine service, without the mercy of the Yuga Avatar, Chaitanya Mahaprabhu. If we want to serve Radha and Krishna, we must go through Bhumika, through the Panchadara. И это очень важное для нас наставление, потому что Рупа Госвами с одной стороны искал Говиндаджи, с другой стороны погрузился в огромную разлуку с Шри Чайтаньей Махапрабху. И для нас, будучи Гаудия Вайшнавами, мы не можем медитировать на сокровенное служение Рады и Кришны. Мы должны приблизиться к ним через служение Юга Аватара Шри Чайтаньи Махапрабху. И он является Юга Аватаром. Конечно же, everyone knows the Dasa Bhaktas, but hardly anyone yet knows Chaitanya Mahaprabhu. И очень многие знают все 10 аватаров Господа, но мало кто слышал о Чайтанье Махапрабху. But it's important because Prabhupada said one time, when many instructions are given, the last instruction is the most known. И это важно знать о нем, потому что, как говорил Шрила Прабхупада, из всех наставлений, последнее данное наставление является самым важным. So all the respected avatars, they've all come with their instructions according to time, place, and circumstance. But Mahaprabhu, repeating the Upanishads, Hare Nam,
Hare Rama, Hare Rama, Lo, Naste, 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 Bhakti Rama. Only way is to chant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И, конечно же, мы выражаем почтение всем 10 аватарам. Они каждый пришли в свое время и дали наставления согласно времени, месту и обстоятельствам. Но главное наставление для нас то, которое дал Шри Чайтанья Махапрабху, повторяю Упанишады и говоря о том, что главное это воспевать Харе Кришна Махамантру. And anyway, who is Chaitanya Mahaprabhu? Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Ayanga. He's a combined form of Radha and Krishna. А кто же такой Шри Чайтанья Махапрабху? Никто иной, как совместная форма Рады и Кришны. So he's doing his parikrama and he's thinking to himself, for many years now I have not seen Chaitanya Mahaprabhu. I have not even received any letters from him. I thought that was significant. И совершая Вриндаван парикраму Рупа Госвами, начинает чувствовать разлуку Шри Чайтанья Махапрабху и думает, что уже долгие годы я ничего не знаю про Махапрабху, даже не получал от него ни одного письма уже. At that time in history, I was reading, there was a constant flow of letters back and forth from Jagannath Puri to Vrindavan. Chaitanya Mahaprabhu actually wrote a letter one time to Rupa Goswami when he was staying on the Ram Cave. И на тот момент постоянно была связь между Джаганнатхом Пури и Вриндаваном, была переписка. И был даже тот уникальный момент, когда Рупа Госвами был в Рамкеве, Шри Чайтанья Махапрабху отправил ему письмо, сам лично его написал. Rupa Goswami had wrote a letter to Chaitanya Mahaprabhu in Puri saying, you know, we don't have your association, and we're busy with all these affairs and management. How do we remember you in the midst of all this business we're doing here with the Muslims? И, соответственно, Рупа Госвами написал письмо Шри Чайтанье Махапрабху и спрашивал о том, что каким же образом нам вечно помнить о тебе в тот момент, когда мы полностью погружены в материальное служение мусульманам. If we stop our administrative work and we go, Hare Krishna, we'll get arrested. So how do we remember you in the midst of our busy lives? И Рупа Госвами спрашивает, каким образом нам помнить о тебе в течение всей нашей жизни, потому что если мы оставим свои руководящие посты и начнем просто петь Харинам, то нас тут же арестуют. Of course, Rupa Goswami, we don't have to do that, but he's taking our position because we're also quite busy. How do we remember the Lord? И, конечно же, Рупа Госвами прекрасно знал ответ на этот вопрос, но все равно он не прощал, потому что на тот момент он был очень занят материальной деятельностью, подобным всем нам. Как нам тоже помнить о Господе? So Mahaprabhu wrote a letter with his own hand and sent it to Ramkela. И Махапрабху своей собственной рукой написал письмо и отправил его как ответ в Рамкеле. Even an analogy, because analogies make complex philosophical things easier to understand for the common man like you and me. И Махапрабху часто использовал аналогию, потому что благодаря аналогии какие-то сложные философские рассуждения будут более понятны для простых людей, как мы с вами. Mahaprabhu, just like a woman who has a karma, if she's married but she has a boyfriend outside, she carries on her duties so her husband doesn't become suspicious. But in her mind, she's thinking of her. Подобно тому, как замужняя женщина, у которой есть любовник, продолжает вести свое домашнее хозяйство для того, чтобы муж ничего не заподозрил, но при этом она постоянно медитирует и помнит о своем возлюбленном. So one day we want to love Krishna and we want Krishna to love us. И, конечно же, в какой-то момент мы хотели бы полностью погрузиться в любовь к Кришне, чтобы Кришна любил нас. So what's the easiest way to remember him in the midst of our duties? А как же проще всего помнить о нем, несмотря на тем, чем мы You занимаемся? can take the example of Mother Yasoda. When she was churning the yogurt to make butter, because butter comes from yogurt. She's churning to make the butter for Krishna. She's singing, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, butter is ready. И подобно тому мы можем взять пример мамы Яшоды, когда она, например, взбивала масло взбивается из йогурта, она далее взбивала. But how am I associating with Krishna when I'm chanting his name? Because Prabhupada said, when you chant Hare Krishna, Krishna is dancing on the tip of your tongue.
И вы можете сказать, как же так, я раскрываю Харе Кришна, неужели я в этот момент уже общаюсь с Господом? Но Шрила Прабхупада говорил, что при воспевании Кришна танцует у вас на языке. So Rupa Goswami is doing Purusha thinking of Mahaprabhu, he's thinking, I didn't even get any letters. The last letter I got was from Kaylee. И Рупа Госвами отходит в Вриндаван, медитирует на Махапрабху и сокрушается о том, что как же так, я последнее письмо от него получил только в Рамкеле, больше не было. So just listen to the nature, the quality of his love. И просто послушайте о природе его истинной любви. He couldn't walk anymore. Он даже идти уже дальше не мог. These spiritual emotions are not meant for a gross, nasty, disease-ridden material body. They're meant for our spiritual forms. И эти воздушные духовные эмоции, они не предназначены для того, чтобы проживать их в нашем грязном, оскверненном материальном теле. Они предназначены для нашего духовного состояния. Like Jesus said, my cup runs over with love. И Иисус Христос говорил, что моя чаша любви переполнена. He was feeling so much separation. These pure souls, they get 8 symptoms of love of God, not to be imitated by practitioners, but just to understand the exalted nature. They experience these symptoms and they just stop having any contact with the world. And he just sat down, couldn't go on anymore. И возвышенные личности, они испытывают все 8 экстатических симптомов. Это не то, что нам нужно как практику имитировать, но вы должны знать о том, что такое случается. И вот таким образом Рупа Госвами шел, медитировал на Господа, и в какой-то момент он окаменел, он застыл. I remember, I think it was 1974, at the Mayapur Festival. Many devotees had come from all over the world. Prabhupada was speaking from Chaitanya Charitamrita. At one point, he just was feeling so much love for Chaitanya Mahaprabhu, he couldn't speak any longer. And he just was there, like, shaking. And then we were all very silent. And at one point, Prabhupada came out of that ecstasy, and he, a little shy, said, all right, chant Hare Krishna. So we were able to see these things with our own eyes. That solidified my faith 100% in this process. Being so fortunate to see a resident in Vrindavan in this world show their love in a humble way for Krishna. И я помню, что в 1974 году в Майпуре, когда была лекция, что Прабхупада в какой-то момент читал читание Чаритамриту, и вдруг его тело задрожало, он не мог это контролировать. После того, как он прожил этот симптом, он спокойно сказал, просто воспевайте, он был немного смущен. И видеть, как вы, духовный учитель, испытывает эти экстатические симптомы, это на 100% укрепило мою веру. These are advanced subject matters, but we can touch on them from time to time, so we know what is the goal. We know who we are, and we know where we're going. This is Gaudiya Vaishnavism. This is Prabhupada's gift to the world. И, конечно же, это возвышенная тема, но мы должны их касаться, потому что мы являемся Гаудия Вайшнавами, и мы должны знать, куда мы идем, и каким образом туда добраться, и что нас там ждет. Now, it was at that particular time I was reading that Chaitanya Mahaprabhu, while he was sitting in that intense moment, he wrote his Pratam Chaitanyashtakam, which we find in his famous book, Stavamala. In the Stavamala, we find these prayers about Mahaprabhu, Pratam Chaitanyashtakam, and that he wrote them. И вот именно в тот момент он записал... He could write in the forest. That's what he did. They know Swamis were living in the forest. So he penned that book. И я нашел подтверждение тому, что он записал это в тот момент в лесу, Госвами именно в лесу все это делали. Это произведение про там читание Аштакам, и это из его книги Ставамала. So what does Ashtakam mean? Like Sad Goswami Ashtakam, there's 8 prayers glorifying the 6 Goswamis. So this is Pratam Chaitanya Ashtakam. It's 8 prayers in the Stavamala glorifying Mahaprabhu. We get to see the heart of Rupa Goswami, what his love for Mahaprabhu is like. This will encourage us to love Mahaprabhu too. И что такое Аштакам? Есть Шри Госвами Аштакам, Сад Госвами Аштакам. Это 8 стихов, прославляющих все 6 Госвами. Подобно этому, Пратам Чайтанья Аштакам, это 8 стихов, прославляющих Шри Чайтанья Махапрабху. Это то, что написал Рупа Госвами. И читая эти стихи, мы можем тоже
сердце и суть любви Рупа Госвами к Шри Чайтанье Махапрабху. Now, because I've had some opportunity to sanctify by the causes of mercy of Shri Prabhupada, in this lifetime, those prayers are very dear to my heart. I love to read those prayers. И так как в свое время помилостью Шрила Прабхупада мне удавалось совершать санкиртаны, яги, поэтому эти 8 молитв очень дороги для моего сердца. And this is my favorite of those verses. И из 8 стихов я прочитаю вам мой самый любимый. Shri Chaitanya Mahaprabhu chants the Hare Krishna mantra in a loud voice, the holy name dancing on his tongue as he counts the number of recitations on a beautiful knotted string held in his effulgent hand. His eyes are large and his long arms bend down to his knees as he performs his pastimes. Will he ever again become visible before the path of my eyes? Шри Чайтанья Махапрабху громко воспевает Харе Кришна мантру, и святое имя танцует у него на языке. Он считает количество своих кругов, перебирая узелки на прекрасной веревке, которую он держит в своих сияющих руках. У него большие глаза, а его длинные руки достают до колен. В этой форме он совершает свои игры. Смогу ли я когда-нибудь увидеть его снова? Shri Chaitanya Kim Me Purnara Vidushur Dashiti Pradam. Will he ever become visible again before my eyes? И когда-нибудь образ Шри Чайтаньи Махапрабху будет виден, предстанет ли он перед моим взором? So historically, as Rupa Goswami sat there feeling such intense separation from Mahaprabhu, a cowherd man, his name was Govinda Das, who took care of Rupa Goswami's 500 cows, came to see him. It was sad to see that Rupa Goswami was crying. Why are you crying? We know why he's crying. И в тот момент, когда Шри Рупа Госвами переживал свою огромную разлуку с Шри Чайтаньей Махапрабху, туда подошел пастух, его звали Говинда. И он увидел плачущего Рупу Госвами, ему было очень непонятно, почему он плачет. И это был тот пастух, который заботился о 500 коровах Рупы Госвами. One time a newspaper reporter, just a small newspaper somewhere in America somewhere, they came to do an interview with my illustrious godbrother before Vrindavan. И однажды американская газета пришла дать интервью моего возвышенного брата, Говинда Махараджа. And he was kind of in a hurry, the newspaper reporter. И он как-то такой спешил, он хотел быстренько все закончить, что-то записывал. He asked Maharaj, could you summarize in a few sentences what is this Hare Krishna movement? И журналист так очень пренебрежительно сказал, что вы можете в 2 словах сказать, ну о чем там ваше это движение Харе Кришна? So Govinda Maharaj was a wonderful devotee. He just replied, yes, crying, 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 crying. Говинда Махарадж был великим преданным, поэтому он в 2 словах сказал плакать, плакать и плакать. But the newspaper reporter said, you want me to print that? Yes. Журналист заявление сказал, вы хотите, чтобы я вот так напечатал? И Говинда Махарадж сказал, да. Of course, when we hear that, we think, when oh when will that day be mine, that through my strict adherence to the process of Krishna consciousness, following the order of the chanting my 16 rounds, doing sincerely, not criticizing devotees, so this, then that we will see that devotion which is within our heart, it will grow, and one day we can come to that stage. Когда же наступит тот день, когда вся моя садхана, все исследование 4 регулирующим принципам, то, что я раскрываю свои круги, то, что я не критикую преданным, служу им, когда же это все обретет свои плоды, и когда же это семя, посаженное в моем сердце, прорастет в бхакти. Of course, we're not thinking that we'll get to that stage and we'll enjoy Krishna consciousness more. That's not the idea. We're thinking by coming to that stage, an artha nivritti, where all the bad things in our heart are gone, and some genuine love for Krishna is there, we can be better instruments in the service of our spiritual master. That is our goal. Но мы не должны думать, что придя к этому уровню, мы будем просто наслаждаться в сознании Кришны. Это неправильное
медитация. Мы должны хотеть достичь этой стадии, чтобы стадия анархии закончилась, наше сердце очистилось, и тогда мы могли бы стать лучшим инструментом в руках нашего духовного учителя. As aspiring devotees, with gratitude to Sri Prabhupada, we're always thinking that our higher goal is to become the servant of the glorious Master. That's all we want. We just want to serve Sri Prabhupada. And whatever happens, how he engages us in this world or that world, that's up to him. We just want to be the servant of the glorious Master. И что бы мы ни делали, наша медитация заключается в том, как мечтающих преданных, что мы хотим просто стать слугами великого Господина, нашего Шри Прабхупады. Как бы он нас ни занял, что бы ни происходило, мы просто хотим быть в служении Ему. So Govinda Das saw Rupa Goswami crying, said, "Everything okay?" И когда пастух Говинда Дас, он подошел к Рупа Госвами, увидел его плачущим, он спросил, все ли хорошо? Now it may come to a surprise, as a surprise to many devotees, that Rupa Goswami had 500 cows. И многие преданные могут сейчас удивиться, подумав о том, что у Рупа Госвами было 500 коров. We always hear how renounced he was, even sleeping under a different tree. Мы же всегда читаем о том, насколько он был отречен и спал под деревом. But I read that Lord Chaitanya had instructed him in a letter that when he came to Vrindavan, he should be prepared to take care of the Vrajavasis. Но в своем письме, в своих наставлениях, Шри Чайтанья Махапрабху предупредил Рупу Госвами, чтобы в тот момент, когда он приедет во Вриндаван, он был готов позаботиться о саду Вриндавана. And the Goswamis did that in different ways. Sri Sanatana Goswami, he liked to go village to village and just, chat with the families. How's everything going? How's the wife? How your crops doing? Okay. And then they just loved him. So when he spoke Krishna Katha, they absorbed it in their heart without any doubt. И также поступили другие Госвами, например, Санатана Госвами, он ходил из деревни в деревню, общался с местными жителями и всегда спрашивал, как у них дела, как дела у дочери, как свадьба. И поэтому в тот момент, когда он рассказывал им уже о Кришну, они без каких-либо сомнений впитывали всю его речь. So one way that Rupa Goswami did this is that, as you know, he had amassed a lot of wealth when he was serving the Hussein Shah and Ramkay. He had a lot of wealth, and he distributed that wealth in various ways by letter to Vrindavan. But he had kept some, and when he came to Vrindavan, he used that some of that money to protect herding cows, which provided milk for the slaughters. И мы знаем, что Рупа Госвами за время своей службы мусульманскому правительству в Рамкеле он собрал большое количество средств, он был богат, часть средств он оставил там же, в своей семье, а какую-то часть он сохранил, и в тот момент, как он приехал во Вриндаване, он нашел стадо коров, о котором заботились, и молоко от этих коров было раздавалось стаду. So when speaking in learned circles, you always have to back up your statements with Guru Shastra. И когда мы о чем-то говорим, каких-то личностях, мы должны приводить ссылки и основываться на словах Гуру или Шастры. I wanted to make sure that was real fact, so I did in the Vrindavan Research Institute a lot of research, historical, and I found that at that time in history there was a Muslim emperor, his name was Humayun, and he had his palace in modern-day Delhi. И что бы мы ни говорили, мы подтверждаем, поэтому в Вриндаванском исследовательском институте я нашел информацию, что в тот момент, в то время как раз правил известный царь, его звали Хумаюн, и его дворец находился рядом с современным Дели. And we found a government decree, this is way back in time, that he heard the glories of this sadhu, Rupa, so he granted him permission that he could graze his cows anywhere and everywhere around Vrindavan, and he didn't have to pay any tax for that. There you go. И я нашел документ правительственный, который утверждает то, что так как Хумайон он услышал о славе Рупы Госвами, он лично разрешил ему, чтобы его коровы паслись на всей территории Вриндавана, и он не должен был за это ничего платить. So much nectar. И
И на самом деле нам в этом институте можно много не So anyway, when Govinda Das saw Rupa Goswami literally crying in meditation and separation from Lord Chaitanya, he brought him out of his meditation by sharing with him what he felt was some really good news. И в тот момент, когда Говинда Дас увидел, как Рупа Госвами плачет, он принес ему на самом деле очень хорошие известия, которые должны были ему, казалось, очень обрадовать. We all like to hear good news because generally it's just bad news. Dukkhalayam Shashvatam. This material was a temporary place full of suffering. So when you get some good news, you breathe a little bit of fresh air. И мы все с вами любим какие-то хорошие новости, это как глоток свежего воздуха, потому что мы помним о бренности и временности этого материального мира, которым постоянно страдаем. In material society, bad news travels faster than good news. But in Krishna consciousness, good news travels faster than bad news. At least that's how it should be. If we're not criticizing. И в материальном мире плохие новости разносятся гораздо быстрее, чем хорошие, а в духовном мире хорошие новости как раз быстрее, чем плохие. So Govinda said, come on, wake up. I have some good news for you. И тогда Говинда Дас решил разбудить Рупу Госвами от его медитации и говорит, у меня хорошие новости. Rupa Goswami came back to external consciousness and he said, Govinda Das said, Goswamiji, one of your cows daily is pouring all of its milk on top of a nearby hill, and continuously she cries there for hours. И он пробудил Рупу Госвами из медитации и сказал, Госвамиджи, одна из ваших коров, Гоу, она выходит на холм очень часто, каждый день, поливает его молоком и плачет. Have you ever heard a cow cry? Вы когда-нибудь слышали, чтобы корова плакала? One time we were having let me tell you a story that came from Srila Prabhupada. И все это, что мы знаем, это все пришло от Prabhupada was just in Шрила. New Mayapur. His second visit, we had established castle, we had Gurukul, we had big herd of cows. И однажды Шрила Прабхупада во второй раз приехал в Нью Майпур, на тот момент у нас уже был и замок, и ферма, и там у нас был большой стадо коров. So Prabhupada was giving Bhagavatam class in the morning. И однажды утром Шрила Прабхупада давал лекцию про Бхагаватам. Nearby was a couch. So Prabhupada said, what is that? И в этот момент коровы стали кричать, и Прабхупада спросила, что это? So one devotee said, Srila Prabhupada, that's one of our cows. She's crying. И он ответил, это наша корова, она плачет. So Prabhupada smiled and said, did you get her a bull? И когда Шрила Прабхупада улыбнулся и сказал, ну значит надо пора ему быдло отнести. In the material world, a man wants a woman, and a woman wants a man. И в материальном мире это все понятно, что женщина хочет мужчину, мужчина женщину. But I was surprised how Prabhupada was so practical. Но меня это очень удивило, что насколько практичен Шрила Прабхупада. So he said, one of your cows pouring its milk on top of the nearby hill, and she's continuously crying. И в истории было так, что одна из коров постоянно приходит на определенный холм, плачет и поливает из своего вымени его молоко. So to Rupa Goswami, this was an indication that suddenly Govinda Dev was about to appear before him. И для Рупы Госвами это было намек на то, что очень скоро Говинда же предстанет перед ним. What? The cow's pouring milk on top of the hill and she's crying like, how does Rupa Goswami assume that Govinda is going to appear to him? А каким же образом Рупа Госвами подумал? Вот просто корова поливает молоком холм и плачет, причем тут Говинда же? Well, the acharyas say that because in Braj Bhasa language, go means cow, and by hearing that word, his vinda, meaning his meditation, on Lord Chaitanya was broken. Therefore, Rupa concluded that he would soon have darshan of Govinda, literally the Lord maintained by the cows of Braj. И в тот момент он понял, потому что
здесь используется слово «го». «Го» на Браджабасе означает «корова». «Винда» — это его медитация. Он в тот момент медитировал на Господа Шри Чайтанья Махапрабху. И поэтому его медитация прервалась этим словом про корову, и он понял, что вскоре он обретет даршан по Виндаджу. Now we found a very beautiful verse describing that very moment in the Shri Rupa Shanatam Stotra. It's verse 17. И в стихе 17 Шри Рупа Шанатам Стотра я нашел красивое описание этому моменту. Begging for alms in the houses of devotee brahmanas in Mathura, Shri Rupa Goswami, who was more humble than a blade of grass and more tolerant than a tree, sat under a tree while holding a clay pot and wearing a black woolen chadar on his shoulder. There he envisioned his beloved Govinda Dev while crying in happiness and singing beautiful songs about the pastimes of the Lord of Radhika. Шри Рупа Госвами просил подаяния в домах преданных браманов в Мадхуре. Шри Рупа Госвами, который был более смиренен, чем стебель травы, терпеливее, чем дерево, с глиняным горшком в руках и черным шерстяным чадром на плечах, сидел под деревом. Именно там он увидел своего возлюбленного Говинда Дева. Одновременно с этим он плакал от счастья и пел прекрасные песни, прославляющие игры господина Радхи. So immediately, Shri Rupa Goswami made an announcement that all the strong men and able boys of Vrindavan should come to the hill that Govinda Das was indicating. И тут же Рупа Госвами дал объявление, он попросил всех сильных мужчин, а также дееспособных юношей прийти к этому холму, на который указывал этот слуга Говинда. And as soon as everyone arrived, they began digging with picks and shovels and even their bare hands in that hole where the cow had been delivering her milk. Actually, it's described that she was delivering her milk there for many years. И как только они приехали туда, то своими собственными руками они копали эту землю, а также использовали лопаты, вилы. Они пытались раскопать то место, куда приходила многие годы корова и куда лилось ее молоко. Now here's an interesting fact. И вот сейчас будет очень интересный факт. I was reading that the work progressed very quickly due to the muddy nature of the earth caused by the constant pouring of milk on that hole, which is like И есть описание того, что работа шла очень быстро, потому что было легко раскапывать эту мягкую, размоченную молоком землю. And I found 3 Shastric references that the villagers, they dug down 5 levels before coming to the top of Govinda. I don't know what the level actually was, but whatever. 5 levels, and then Govinda didn't stop. И есть описание, что в Браджабасе они раскапывали на уровне 5 этажей. Да? Ну, то есть сложно понять 5 уровней, сколько это. Но так или иначе, вот 5 мер они вниз копали до того момента, как показался копна волос Говиндаджи. Panch Patala Ukharvashta. Panch Patala Ukharvashta. Panch means 5. Patala like levels. Ukharvashta, situated in the earth. He was there. И он был там. И есть описание, что Панча это 5, Патала это уровни, и Бухара Хаста это то, что находится в земле. So with the news that Rupa Goswami had found his Govindaji, every Rajvasi in Vrindavan came running to what we now call Yogapith. И сразу же весть о том, что Рупа Госвами нашел Говиндаджи, расследилась по Враджу, и все в Бриджабасе стали приезжать в Йога-Питху. Devotees may be more familiar with the Yogapith in Mayapur, because they always hear about the Yogapith. Yogapith means where the Lord appeared, Mahaprabhu appeared, not far from our complex, at the Yogapith. So that's what a Yogapith is, where Krishna appears, or in Sanskrit it can mean where the Lord sits down, or it can also mean where the Lord stands permanently. Isn't that interesting? И наверняка вы все более знакомы с этим термином йога-питх, когда мы говорим про Майпур, это то место, где, например, явился Шри Чайтанья Махапрабху, недалеко от нашей исконновской собственности. На самом деле йога-питх, если переводить с санскрита, означает то место, где Господь присел или где Он стоит постоянно. And everyone is going, hey Govinda, hey Govinda, hey Govinda. So, like a cow's herd go,
All the cows in Vrindavan also came to the yoga feast, and they ran there, and the sound of their bells could be heard everywhere, big and small. And arriving at that sacred spot, they lay down together, and it's described, cuddled in the soft dust of Vrindavan. Wow. I want to go to Braj, cuddling the cows in the soft dust of Vrindavan. И есть описание, что в тот момент, когда начались эти вскрики «О, Говинда, так как корова это Го», все коровы собрались с окрестностей, пришли в это место Йога-Пинха. И есть описание, что они кувыркались в мягких песках Браджа. Как же мне хочется отправиться вот туда, на мягкий песок Браджа, и там вместе кувыркаться и играться с этими коровами. So now it's described that when Govindaji emerged from 5 levels, whether that is underground, he was completely covered with mud and dust from on his body for many centuries. И в тот момент, когда Говиндаджи достали из-под земли 5 уровней земли, он был закопан. Конечно же, он был покрыт грязью, пылью, потому что он веками, столетиями там находился. I read that some stone particles were even stuck in the lines of his hands and his feet. И есть описание, что какая-то земля, она проникла в линии на его ладонях и на стопах. He's carved in black stone, but when they first discovered him, they cleaned him. He was very smooth, very delicate looking. But through so many years now of worshiping, the smoke and what they put on his body, he looks a little rough at the beginning of the day. But the original description is very smooth, very delicate, very beautiful. Of course, he's still beautiful, but I'm just saying through the centuries, you'll see he's quite chunky now. By his desire. И, конечно же, когда изначально Говиндаджи появился, его тело было очень гладким. Но теперь уже со временем поклонения, так как оно происходило на протяжении многих веков, оно стало таким шероховатым. Но это не лишает его красоты на данный момент. Говиндаджи все-таки смотрится таким пухлым, да, то есть таким он хотел выглядеть. So as I was reading this, I was thinking, that everyone's there and they're digging him out of the earth, etc. What's Rupa Goswami doing? И я думал, что вот все там, они начали раскопки, достают его, а что в этот момент делал сам Рупа Госвами? And then I came across a passage where it was written that Rupa Goswami was standing by the whole time, supporting himself with a stick, shivering in ecstasy, his eyes flooded with tears. И есть описание, что в тот момент, как все это происходило, Рупа Госвами стоял неподалеку, он поддерживал свое тело тростью, и он весь дрожал, и слезы лились у него из глаз, таким образом он испытывал экстатические симптомы. And then when 10 or 20 very strong men actually were able to lift Govinda out of that large hole, Rupa Goswami immediately fell dandavats. Dandavats means like a rod or a stick on the ground, prostrating himself on front. Также есть описание того, когда 10 или 20 сильных мужчин наконец-то достали Говиндаджи из земли. В тот же самый момент Рупа Госвами принес свои полные поклоны, дандаваты, подобно палке на земле. And immediately said to one of his servants, "Where's my brother Sanatana?" И тут же он, обращаясь к своему слуге, спросил, где же мой брат Санатана Госвами? So, 3 dandas later, danda also means element, figure of time. Danda is 24 minutes. So 3 dandas later, meaning 1 hour and 20 minutes later, Sanatana Goswami, he arrived to greet Govinda. И дальше говорится, что через 3 данды это как отрезок времени, равный 24 минутам, то есть можно посчитать через 3 данды, это через час 20, на место прибыл Санатана Госвами, чтобы поприветствовать Говиндаджи. And then other great souls like Lokanath Goswami and Bhugarva Goswami, they also came to congratulate Rupa Goswami. И тогда такие возвышенные вайшнавы, как Локанат Госвами, Бхугарва Госвами, они тоже приехали, чтобы поздравить Рупу Госвами. In this world, in the material life, material society,
society, most people get congratulated on their birthday. Congratulations, you're 54 miserable years of this. First impressions are the most important. Hid in the womb of our mother, when we take birth, and because our lungs are not working, the doctor, after we're out of the womb, he takes us to the thing and slaps us on the bottom so we get air. Welcome to the material world. First impression, how we didn't learn. И первое такое впечатление о том, как мы рождаемся в этот мир, мы появляемся из утробы своей матери, наши легкие еще не работают, когда доктор бьет нас по попе, да, по спине, чтобы мы вздохнули, мы начинаем кричать. Вот как может быть что-то хорошее, если мы даже в этот мир приходим вот под таким впечатлением? One year, first birthday, second birthday, third birthday. Celebration. Празднование первого, второго, третьего года этой ужасной жизни. Today I met a little girl. Her little brother had just been born, so I asked, "How old is your little brother?" She said 0. И однажды у маленькой девочки, у нее только родился брат, и я когда спросила, сколько лет твоему брату, она сказала, пока 0. How old is your brother? 0. Сколько твоему брату? 0. So, but the real celebration that we should celebrate is the day we take initiation into the chanting. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Because that second birth is significant. That's when we begin growing up on the path back home, back to God. Но на самом деле мы должны праздновать день своей инициации, потому что это тот день, когда мы начинаем духовно расти назад к Богу. Other things we can celebrate. The first day we saw Krishna in his deity form. А также мы можем отмечать тот первый день, когда мы вдруг увидели Кришну в форме божества. Congratulations, for billions of years coming before the Lord. You're most fortunate. Congratulations. И вы очень удачливы. После миллиардов бесконечных рождений вы наконец-то вновь предстали перед Господом. So Lokanath and Garga, they came to congratulate Rupa Goswami that the Lord had found him. И Локанат, Гарга, они все пришли поздравить Рупу Госвами с тем, что Господь снова его нашел. And then I was reading that very soon afterwards, the Brahmini means a woman who, by association with her husband, is a Brahmana. She becomes Brahmini. The Brahmini women riding in palanquins arrived from Mathura, carrying different types of puja articles. Потом есть описание, что затем женщины-брамини, это брамини, это та, кто замужем за брамана, они приехали на паланкинах с Мадхуры и привезли с собой все необходимые парфюмерии для поклонения. This is a very high-class society. Это очень возвышенное общество. And nowadays, Kalo Sutta Sanghavan. Kali Yuga, everyone's more a Brahman. So when there's a, what do they call it, ravey party, everyone, the news spreads on the internet, everybody comes downtown, there's this big, stupid celebration. Here in this higher culture, the demigods, they come from higher planets, and the Brahmanas are performing yajnas. So here's Govinda Day, all these high-class ladies, high-class Brahmanas, they're coming with puja paraphernalia, and garlands, and singing words of glorification. This is the culture we're now born into, and we must live that etiquette. We don't want to imitate the Sudra and go back. We want to go forward to the etiquette, the Vaishnava etiquette, which is described very nicely. Haribhakti Vilas, for example. И в материальном мире есть эти глупые рейв, вечеринки, мысли о том, что состоится эта вечеринка, она всех будоражит, все слетаются, вот тут вот это все такое демоническое сознание. На самом деле у нас уже появился шанс, и мы должны практиковать возвышенное мышление. И подобно этому, например, когда появился Говиндаджи, то собрались брамини и привезли свои парфюмерии, чтобы поклоняться божеству, так же как полубоги всегда присутствовали на яве. И поэтому у нас есть шанс практиковать это. So then their husbands arrived, they're called Chaturvedi. It's a very high-class Brahmin, Chaturvedi Brahmins. They came from Mathura specifically to chant mantras.
А затем сюда подъехали чатурведи, это очень возвышенные браманы, для того, чтобы воспевать мантры. Previously, only brahmanas could chant mantras because of their purity. They would get the benefit of the mantra. But Mahaprabhu is very kind. He's brought the Mama mantra, and everyone can chant it and make advancement. We are so blessed. И на самом деле раньше мантры должны были воспевать только браманы, тогда они возымеют действие. Но Махапрабху такой милостив, что он дал нам саму Махамантру и разрешил ее воспевать. And yet we can't remember to chant 3 Gayatris a day. We can't finish our rounds. This is the greatest command. И также нам дали гайатры, но мы такие ужасные, что даже не можем успевать свои 16 кругов и помнить о том, что надо трижды в день прочитать свою гайатру. Prabhupada said 2 things don't lose their potency in Kali Yuga. Everything degrades in Kali Yuga. 2 things don't lose their potency. Gems and mantras. И Шрила Прабхупада напоминает о том, что в Кали-югу не теряют силу 2 вещи. Это мантры и драгоценные камни. So blessed we can sit down on our tongue. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Prabhupada one time they asked him, what does it mean? He said, it means my friend, my friend, my friend. И однажды Шрила Прабхупаду спросили, как перевести эту мантру, и он перевел таким образом: «О, мой друг, мой друг, мой друг». Lord, I'm drowning in the fathomless whirlpool of material existence. And you who give shelter to the shelterless, please, just this one time, extend your hand to save me. О Господь, я тону в этом мире круговорота смертей и рождений. О тот, кто дарует прибежище немощным, пожалуйста, лишь однажды протяни мне руку и спаси меня. Rupa Goswami. Это написал Рупа Госвами. Does that mean Krishna's like big arm comes in and picks you up in Chicago? No. Krishna is present in the sound of his name. И как вы себе представляете, что Кришна такой протягивает свою огромную руку и вас достает с Чикаго и какой-то вверх собирает? Нет, он приходит к вам в форме святого имени, потому что его святые имена не отличны от него. Kali Kali Nam Guru Krishna Avatar, swift deliverer in the ocean of birth and death. И это святое имя очень быстро освобождает вас из этого мира рождения и смертей. So it's written that Sanatana Goswami had brought water pots filled with water from the river Yamuna. И описывается, что Санатана Госвами вместе с собой принес горшки, наполненные водой из So Ямуны. Sanatana Goswami had his servants take that Yamuna jar and mix it with the milk of Rupa Goswami's cows. И есть описание, что слуги Санатана Госвами взяли эту воду и смешали ее с молоком от коров Рупа Госвами. And he and the Vrajavasis did a 4-hour-long Abhishek of Govinda Dev. И они вместе со всеми Вриндаване I wish I was there. совершили абхишеку, которая длилась 4 часа. Мне очень хотелось быть там. Actually, those of you who are pujaris should be interested to know that this whole procedure that they conducted and which became tradition is described in Rupa Goswami's book, Krishna Janma Titi Viti. Krishna Janma Titi Viti. И если вы прибежали, вам интересно, как все это происходило, то описание этого вы можете найти в книге Шри Рупа Госвами под названием «Кришна Джана Тихи Витхи». So I'm a source of pujari. I like to do puja, so I found the book. И так как я пуджари, мне это очень нравится, я нашел эту книгу. Krishna Janma Titi Viti. And I noted that when I was reading about this particular ceremony, it mentioned that there's no mention actually of the blowing of conscience. И когда я читала эту книгу, описывающую эту церемонию, я увидела, что там нет упоминания о том, чтобы кто-то дул в раковину. Everything was like we do it, but there was no mention of, you know, before this, that, so we opened the curtain, but there was no conscience. И было No conscience mentioned in Krishna Janma Titi. И было стандартное описание той пуджи, которую мы с вами всегда делаем, но меня удивило то, что там не было упоминания о звуках раковин. Вы знаете, как когда у нас занавеска у алтаря открывается, и мы видим божества, перед этим звук раковины. Вот об этом в этой книге Кришна Джана Тихи Витхи написано не было. So I went
went to the Vrindavan temple because Prabhupada said one time, if you want to learn how to do puja, you can inquire from the pujaris of Ramanareti. So I said, you guys don't use any conscious either. Like, why? И Шрила Прабхупада нам всегда говорил, что если хотите какие-то вопросы по пудже, то всегда отправляйте в Раман, на Раманарете, и там у пуджари спросите. Я спросил, что, а почему вы никогда не используете раковину? So the Brajavasis, they say that when Akura left Vrindavan with Krishna and Balaram, he loudly heralded the occasion by blowing a conch shell before they left on the chariot. Woo! I'm taking Krishna and Balaram away. What? To Mathura to fight, the wrestlers. Oh! И Вриндаван описывает, что последний раз раковина в Вриндаване звучала в тот момент, когда Акрура посадил на свою колесницу Кришну и Балараму, продудил в раковину, возвещая о том, что я забираю Кришну и Балараму в Мадхуру для того, чтобы они сражались с борцами. So in many of the Vrindavan temples, even today, there's no conch shells blown, but they only serve as a painful reminder that Krishna and Balaram left Mathura and never came back. И во многих храмах Вриндавана до сих пор не звучит раковина, потому что звук раковины — это лишь болезненное напоминание о том, что в свое время Кришна и Баларам уехали из Вриндавана в Мадхуру и никогда не вернулись. Oh, Govinda within my heart, celestial verse, side one. You stand behind the sun, you're the one in my heart. О, Говинда, ты единственная в моем сердце, и ты стоишь за диском солнца, и ты мой любимый Говинда. Why did you go to Mathura? Почему же ты ушел в Мадхуру? No, don't blow that conch shell. That reminds me that Krishna left Vrindavan. No more conch shells. Anyway, in ISKCON we have conch shells, but this is an interesting side note. И все, пусть звуки раковин никогда больше не звучат, потому что это весть о том, что мой любимый Говинда покинул врач. Но у нас в ISKCON на пуджах мы используем звуки раковины, но я решил с вами поделиться, потому что подумал, что это интересно. So the deities were discovered, shack, some cloth, initially some cloth, and then they asked for the Goswami to name the deity. И большинство нашли, провели абхишеку, предложили одежду, завернули его и спросили Рупу Госвами, как же мы назовем божество. So of course we all know he was looking for divinity because he appeared before him, but he said the following. И, конечно же, мы знаем, что он искал Говиндаджи перед ним предстал, но в любом случае интересно, что он ответил. As the Lord appeared near to a cow, was indicated Vinda by a cow, go, and I was meditating on Gopal Gayatri while I was facing the sun. Therefore he shall be known as Govinda, the Lord of Rupa. И он ответил, так как Господь явился рядом с коровой, и место, где он находился, указала корова, а в это время я медитировал на Гопала Гайатри, при этом сидел лицом к солнцу, поэтому он будет известен как Говинда, Господь Рупы. So there again we find a second meaning of Vinda. И теперь мы знаем уже следующее понимание этого выражения Винда. Earlier term, but in this translation, Vinda means indicated. И здесь, в этом переводе, Винда означает обозначать. So it indicated this whole indicated that this deity is very attached to the cows, as Krishna was, because every day he was pasturing cows. И Винда, вот это слово, означает, что это соответствует, да, то, что этот Господь обозначает то, что он привязан к коровам, так и есть. So this was Rupa Goswami's desire, and the Lord fulfilled that desire. И takovo было желание Рупы Госвами, Господь ответил на него. Many times I've heard in Vrindavan the following chant: Shri Govinda Prakata Haila Kripatvara. Shri Govinda appeared in this world through the vital medium, the agency of Shri Rupa Goswami. И я очень часто слышала это выражение, что Шри Говинда проявился в этом мире через посредством Шрилы Рупы Госвами. So then the devotees, they wanted to continue the festivities. И, конечно же, преданные хотели продолжить этот фестиваль. So they took these colored powders like we have in Holi, and they started decorating the face and the limbs with blue, green, yellow,
И тогда они взяли разноцветные краски и стали украшать божество Говиндаджи, все его тело разноцветными красками. And then some of the expert Brahmins who were very talented, they decorated the Lord's face with makarachinya. Makarachinya means these are designs of fish, and in Vrindavan sometimes you see this makarachinya. They decorate fish on the face, the hands, the arms, and the feet of the deity. So those of you who are Gujaris, you know what the color is paint? Fish. He likes that Krishna. On the face, the hands, the arm, and the... Одновременно с этим квалифицированные, талантливые браманы нарисовали на теле Говиндаджи рисунки, напоминающие рыб. Это называется макарачина. И вот это макарачина, изображение рыб, они поместили на лицо, на ладони, на руки и на стопы Господа. Поэтому те, кто из вас пуджари, вы можете взять на заметку, что Господь любит изображение рыб у себя на теле. They're throwing all these colored yellow, green, and all these colorful rainbow colors. So I was wondering why they offer it's like holy or something. So, but the idea is that I was reading that Govindaji appeared on Vasant Panchami, which is the first day of spring. And all the Vrajavasis, they celebrate Holi. It's all connected. И в этот момент я читала Писание, что все стали запрасывать Говиндаджи разноцветными красками. Я удивился, почему именно красками. Это все напоминало фестиваль в Холе. И тут я прочел, что Говиндаджи явился в первый день весны, это Васанта Панчами. И Васанта Панчами для всех Вриджаваси это первый день Холи. Because of that, because Govindaji was found on that first day of spring, Rupa Goswami, he composed a beautiful song for Vasanta Panchami, because it's in his Stavamala. И так как Говиндаджи явился на первый день весны Васанта Панчами, поэтому Рупа Госвами написал в своем ставе прославление этого праздника. His deity appeared on the first day of spring, so he's attached to the first day of spring. И, конечно же, божество явилось в первый день весны, конечно же, он будет привязан к этому первому дню. So this song about spring is found in his Stavamala. И Ставамала он описывает это. It begins like this. И это начинается так. Jaya Jaya Sundara Nanda Kumar Surava Sankata Vrindavan Vihita Vashant Vihar. O handsome son of Nanda, O Lord who enjoys Vashanta, springtime pastimes in the fragrant forest of Vrindavan. All glories to you, all glories to you. О привлекательный сын Нанды, о Господь, который наслаждается Васантой, весенними лилами в ароматных лесах Вриндавана. Вся слава Тебе, вся слава Тебе. Actually, he continues, I don't know if we have time. He writes so beautifully about the springtime and his beloved deity. А затем он продолжает, не знаю, хватит ли у нас времени, но он так красиво пишет о божестве и об этом первом дне весны. Are you getting tired? Вы уже устали? Want to have breakfast? Может быть, позавтракать надо? Can I repeat a little bit of more of this from the Stavamala? Чуть-чуть продолжить. Okay, so sit up straight. Давайте все ровно сядем, Take a deep breath. глубоко вдохнем, руки вверх Okay, listen to this. и слушайте внимательно. O Lord, whose curling hair is splendid with many new flower buds, O Lord, anointed by loving friends with kumkuma and powdered camphor, O Lord, the very gentle smile shining on whose lips is gazed at by your friends, O Lord, whose restless sidelong glances arouse the amorous desires of Sri Radha, O Lord, whose jewel necklace moves with your graceful dancing that enchants the world, O friend of the devotees, O Lord, of whose incarnations enjoy pastimes in Sanatana Goswami's heart, O handsome son of Nanda, O Lord, who enjoys springtime pastimes in the fragrant forest of Vrindavan, all glories to you, all glories to you. Shri Govinda Dev Ke Jai! Purikama Jaipur Ke Jai! Darshan tomorrow evening of Govindaji Ki Jai! Shri Rupa Goswami Ki Jai! Jai Jai Shri Radhe! Теперь перевод. О Господь, чьи локоны украшены молодыми побегами. О
друзья украсили куркумой и порошком камфоры. О Господь, Твоя милая улыбка сияет на Твоих губах, и Твои друзья любуются ей. О Господь, чьи взгляды из уголка Твоих глаз пробуждают любовное влечение Радхи. О Господь, чьи драгоценные ожерелья движутся в такт Твоих движений, завораживая весь мир. О друг преданный, о Господь, чьи воплощения наслаждаются своими играми в сердце сонаты над мозгами. О привлекательный сын Наты, который наслаждается весенними играми в ароматном лесу Вриндавана. Вся слава Тебе, вся слава Тебе. So that is Prabhu's the sacred pastime of Rupa Goswami, finding Govindaji at what is known as the Yogic Pit in Vrindavan. И таким образом мы завершаем свой рассказ о том, как Рупа Госвами нашел Говиндаджи в Йога-питхе. Where is that yoga? А где же находится этот Йога-питх? That's where they built the Govindaji temple. Это то место, где они впоследствии построили храм Говиндадева. The village in Vrindavan, there's the original, of course, it was partly destroyed by the Muslims, but that Govindaji temple, that is Yoga-pita. That is where Rupa Goswami found Govindaji. И храм Говиндаджи как раз построен в этом Йога-питхе, несмотря на то, что впоследствии сейчас он небольшого размера, потому что его снесли мусульмане, но это именно то самое место. In the exact spot, there's actually a staircase that uses to be closed. You can go down, and you can see the original hole. They took the deity out, and there's a deity of Yoga Maya there. But nowadays, they rarely open that. И сейчас очень редко, когда эта дверь открывается, но в этом храме есть потайная дверь, которая ведет вглубь до самого того места, где была яма, откуда достали Говиндаджи. Сейчас на данный момент там Йога Майя установлена, но очень редко туда можно войти. Very sacred place. Это очень сокровенное место Йога-питха. And Narahari Chakravarti, he writes in Bhakti Ratnakara, the second wave, he writes very beautifully about Yoga. И Нарахара Чакраварти, он в Бхакти Ратнакаре, вторая волна, он очень красиво пишет. Shri Vigraha Shri Govinda Brajendra Kumar Sad Yogapith Stiti Shaste E Prachar. In the scriptures it's mentioned that the deity of the son of Nanda Maharaj, Shri Govinda, is eternally situated at Yogapith in Vrindavan. В шастрах описывается, что божество сына Нанда Махараджа Шри Говинда вечно находится в Йога-питхе во Вриндаване. So we'll finish with two verses today. И закончим мы двумя стихами сегодня. The first is by Shri Pashankacharya. И первый стих это Шри Пашанкарачарья. But what he has said is very significant in his famous Govinda Ashtaka. He wrote Govinda Ashtaka. Он написал Говинда Аштаку, но то, что он пишет, это очень важно. Very beautiful, verse number 4. И это очень красивый стих, мы им завершим. Worship Govinda, who is supreme bliss, who is the protector of the world, who has made his advent in the world as Gopal through his Leela, who is the protector of the race of Yadavas and cows, who made the cowherds happy by lifting up through his Leela the Govardhana mountain, where the gopis used to play, whose name Govinda is uttered clearly by the cows, scriptures, who has many names, and who is beyond the reach of the ignorance. Поклоняйся Говинде, который является верховным блаженством. Он защищает весь мир, он пришел в этот мир как Гопал, явив свою лилу. Он является защитником поколений последователей ядовов и коров. Он дарует радость пастухам, поднимая холм Гавардхан, на котором всегда играли гопы. Имя его Говинда произносит все писания, провозглашают и коровы. У него много имен, и он находится за пределами гула невежества. And as we began this lecture with glorification of Sri Rupa Goswami, we will conclude with glorification of Rupa Goswami. И так как мы начали эту лекцию с прославления Рупа Госвами, мы завершим ее также прославлением Рупа Госвами. This is a prayer from Mukta Charita by Raghunath Das Goswami. И эта молитва из Мукта Чариты написана на Рагунат Дасом Госвами. Datanashtenam Dantayar Idam Yate Punai Punam Srimad Rupa Padam Bhoja Duli Shandana Janmani. Placing a straw between my teeth, I pray again and again, birth after birth, that I may be the dust of the lotus feet of Sri Rupa Goswami. Зажимая травинку между зубов, я снова и снова
рождения за рождением, молюсь о том, чтобы стать пылью у лотосных стоп Шрила Рупа Госвами. Shri Rupa Goswami Prabhupada ki jai, Six Goswamis of Vrindavan ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Govindaji ki jai, Parikama tomorrow in Darshan with Shri Govindaji and Thakur ki jai, back home back to Godhead ki jai, take all the fallen souls with us ki jai, Gaur Premanandi ki Rasika, when you come and give us some